Good morning. Good morning, sir. আমরা BLIS এর 222 পেপারটা মোটামুটি একবার করে সবটাই বলা হয়েছে। আমি একদম প্রথম থেকে আবার একবার করে রিভিশন দিয়ে দিচ্ছি অ্যাকর্ডিং টু কোশ্চেন। হ্যাঁ, কোশ্চেন অনুযায়ী কিভাবে আমরা এটা বিষয়টা এগোবো। যেমন প্রথম তোমাদের যদি কিছু থাকে কোনো খাতা বা এক্সারসাইজ বুক একটু নোট করে দিতে পারো কোশ্চেনগুলো। হ্যাঁ, আমি কোশ্চেন বলছি, সঙ্গে কিছু ডিসকাসও করে দিচ্ছি। প্রথম যে কোশ্চেনটা এইভাবে আসতে পারে, এক্সামিন ভেরিয়াস ক্যাটেগরিজ অফ ইনফরমেশন সোর্সেস ইন লাইব্রেরি কনটেক্সট। আরেকবার নোট করো, এক্সামিন ভেরিয়াস ক্যাটেগরিজ অফ ইনফরমেশন সোর্সেস ইন লাইব্রেরি কনটেক্সট। স্যার একবার রিপিট করবেন প্লিজ। এক্সামিন ভেরিয়াস সোর্সেস, ভেরিয়াস ক্যাটেগরিজ অফ ইনফরমেশন, various categories of information গুড sources. মর্নিং স্যার, গুড আফটারনুন স্যার। Good afternoon. স্যার কি পড়াচ্ছেন একটু কাইন্ডলি যদি বলেন, একটু লেট হয়ে BLI গেল জয়েন। BLIS 2222 BLIS 222 পুরো সিলেবাসটাই আমি একবার কোশ্চেন অ্যান্সার গুলো বলে দিচ্ছি, তোমরা একটু নোট নোট ডাউন আচ্ছা, করো। আমি চ্যাট বক্সও ওকে পারলে লিখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওকে স্যার, ওকে ওকে, একটু মুখেও বলবেন তাতেও হ্যাঁ, সুবিধা। চ্যাট বক্স থেকেও তোমরা দেখে নিতে পারো। এক্সামিন ভেরিয়াস ক্যাটেগরিজ অফ ইনফরমেশন সোর্সেস ইন লাইব্রেরি কনটেক্সট। Examine various categories of information sources in library context. আমি একটু অ্যান্সারটা একটু সলভ অ্যানাউন্স করে দিচ্ছি। দেয়ার আর ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ সোর্সেস which provides us information easily. The sources are documentary sources, already discussed. Non-documentary sources, এক্সামাইন ভেরিয়াস ক্যাটাগরি অফ। ইনফরমেশন সোর্সেস। তোমরা তোমাদের চ্যাট বক্স থেকেও একটু ক্লিক করে দেখে নিতে পারো। হ্যাঁ, কোশ্চেনটা examine various categories of information sources in library context. There are various kind of sources which provide us information easily. The various sources are already discussed: documentary sources, non-documentary sources, print sources, non-print sources, published sources, and unpublished sources. Primary sources, secondary sources, tertiary sources, and macro and micro sources. Documentary sources such as books, manuscripts, periodicals, patents, standards. Non-documentary sources, information professionals, consultants, experts, resource persons, extension workers, representative of firms, organizations, different types of organizations. Print sources such as books, periodicals, patents, standards, conference documents, souvenirs, reports, articles. এই অ্যান্সারগুলো অলরেডি বইয়ে দেওয়া রয়েছে, আমি শুধু জাস্ট আলোচনা করে দিচ্ছি। নন প্রিন্টেড সোর্সেস, ম্যানুস্ক্রিপ্টস, থিসিস, প্রজেক্ট রিপোর্টস, ডায়ারিজ, লেটার্স, অফিস ফাইলস, ল্যাবরেটরি নোটবুক, মাইক্রোফর্মস, ডেটাবেসেস, কম্পিউটার ফাইলস। নেক্সট হচ্ছে পাবলিশড সোর্সেস। আবার অ্যানাদার পাবলিক সোর্সেস ইজ বুকস, পিরিয়ডিক্যালস, পেটেন্ট, স্ট্যান্ডার্ডস, কনফারেন্স। Unpublished sources, manuscripts, theses, project reports, diaries, office files. Primary sources already known we as. Uh, there are those original material which afterward take the form of journal, article, monograph, dissertation, reports. It's called primary sources. Secondary sources, indexing periodicals, tertiary sources, dictionaries, encyclopedias, yearbooks, bibliography of bibliographies.
Next question: discuss the categorization of sources as given by Brogan. Discuss the categorization categorization of sources as given by স্যার আপনার ভয়েসটা ক্লিয়ার নেই। ক্লিয়ার আসছে না? Discuss the categorization of sources as given by Grogan. এবারে শুনতে পাচ্ছ? Discuss the categorization of sources হ্যাঁ স্যার। as given by ডেনিস গ্রোগান। আমি যেটা কোশ্চেনগুলো আমি চ্যাট বক্সও দিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ওখান থেকেও একটা স্ন্যাপশট নিয়ে নিতে পারো। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু ডেনিস গ্রোগান, স্যার বলছি সেকেন্ড কোশ্চেনটা বললেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে ডিসকাস দ্য ক্যাটেগরাইজেশন অফ সোর্সেস। ডিসকাস দি ও ক্যাটেগরাইজেশন অফ সোর্সেস অ্যাজ গিভেন বাই গ্রোগান, GROGAN। হ্যাঁ স্যার, আপনি চ্যাট বক্সে লিখে দিয়েছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, চ্যাট বক্সও লিখে দিচ্ছি, কোশ্চেনগুলো লিখে দিচ্ছি, তোমরা ওখান থেকেও পিক আপ করো। হ্যাঁ, ঠিক আছে স্যার। discuss the categorization of sources as given by Grogan. স্যার এই কোশ্চেনগুলো আমাদের এক্সামে আসতে এক্সামের জন্য পারে। এক্সাম। A categorization of sources by Grogan, he attempt to categorize documents relating to scientific literature only. Here, simply the periodicals mean scientific periodical, research reports mean scientific research report. He covered both published and unpublished sources of data. The coverage by Drogan is fairly comprehensive: primary sources, secondary sources, and tertiary sources. যদি কোশ্চেনটা এভাবে আসে, ডিসকাস দ্য ক্যাটেগরাইজেশন অফ সোর্সেস অ্যাজ গিভেন বাই ডেনিস গ্রোগান, তখন তোমরা তিনটে যে সোর্স রয়েছে, প্রাইমারি সোর্স, সেকেন্ডারি সোর্স অ্যান্ড টার্সিয়ারি সোর্স, সেটা তোমরা এখানে মেনশন করবে। বা আবার এইভাবেও কোশ্চেনটা আসতে পারে, ডিফাইন ভেরিয়াস টাইপস অফ প্রাইমারি সোর্সেস। শুধু হচ্ছে 5 মার্কসের কোশ্চেনটা এভাবে তোমাদেরকে প্রেজেন্ট এক্সামে আসতে পারে। ডিসক্রাইব, ডিফাইন ডিফাইন ভেরিয়াস টাইপস অফ প্রাইমারি সোর্সেস, ভেরিয়াস টাইপস অফ প্রাইমারি সোর্সেস। ডিফাইন ভেরিয়াস টাইপস অফ প্রাইমারি সোর্সেস। তাহলে প্রাইমারি সোর্সেস আর ডিভাইডেড ইন্টু দ্য ফলোয়িং ক্যাটেগরিজ অ্যালং উইথ দেয়ার সাব ক্যাটেগরিজ। The primary sources are divided into the following categories along with their subcategories. Number one, primary periodicals. Primary periodical, these are social publication and also are the most important as well as useful in primary sources. Generally, its publication periodicity is weekly, fortnightly, monthly, quarterly, half yearly, or annually. Next হচ্ছে রিপোর্টস। রিপোর্টস ইজ সেলফ এক্সপ্লানেটরি স্টেটমেন্ট অফ ফ্যাক্টস রিলেটিং টু স্পেসিফিক সাবজেক্ট অ্যান্ড সার্ভস দ্য পারপাস অফ প্রোভাইডিং ইনফরমেশন ফর ডিসিশন মেকিং অ্যান্ড ফলো আপ অ্যাকশনস। Conference documents is the primary source. The documents submitted in the conference seminar organized at national and international level are very useful source as part of the primary documents. These documents are published for use of our research scholars. Next, monograph is the one of the primary sources. Is monograph is a single treatise or a specific subject. A monograph and treatise are sometimes taken as a one source.
Official publications, these are produced by organization associated with government, and they are very wide ranging in terms of both the subject and the type of information. Patent patent is a facility grant to new invention for a particular time. Standards is also the primary sources of information. Trade literature, preprints, information leaflet, preprints, manuscripts, laboratory notebook, diaries, and memorandums. Is the primary sources of information. আহ, এবারে নেক্সট কোশ্চেন যেটা ডিসকাস করব, হোয়াট আর সেকেন্ডারি সোর্সেস অফ ইনফরমেশন। এই কোশ্চেনটা এভাবে আসতে পারে, হোয়াট আর সেকেন্ডারি সোর্সেস অফ ইনফরমেশন, ডিসক্রাইব ইটস ভেরিয়াস টাইপস। হোয়াট আর what are secondary what are secondary sources of information, describe its various types। তাহলে secondary sources of information are those which are either compiled or referred to primary source of information. This contained information regarding primary or original information. Secondary sources of information examples are secondary periodicals, indexing periodicals, abstracting periodicals is the example of secondary source of information. Technical periodicals, review of progress, trade of journals, house journals, list of research in progress, computer files, ডিটেলস আমি আর ডিসকাস করছি না। ডিটেলস হচ্ছে তোমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়ালে রয়েছে। আমি শুধু জাস্ট পয়েন্টসগুলো বলে যাচ্ছি, কোনগুলো প্রাইমারি সোর্স, কোনগুলো সেকেন্ডারি, আর কী কী টাইপ কীভাবে কোশ্চেনগুলো আসবে। বিবলিওগ্রাফি, স্টেট বিবলিওগ্রাফিস, বিবলিওগ্রাফিক্স অফ অ্যাক্রোনিমস, অ্যানোনিমস অ্যান্ড সিউডোনিমস, অথার বিবলিওগ্রাফি, reference source means encyclopedia, subject encyclopedia, dictionaries, handbooks, manuals, directories, and yearbook is the secondary sources of information। Next, a short note এভাবে আসবে, define tertiary sources, what are its various types and discuss। Define tertiary sources। চ্যাট বক্সে কোশ্চেনগুলোকে আমি লিখে দিচ্ছি, ওখান থেকে তোমরা নিয়ে নাও। ডিফাইন টার্সিয়ারি সোর্সেস। Define tertiary sources, what are its various types, discuss। আমি একটু ডিসকাস করে দিচ্ছি। টার্সিয়ারি সোর্সেস অফ ইনফরমেশন কন্টেইন ইনফরমেশন distilled and collected from primary and secondary sources। তাহলে টার্সিয়ারি সোর্সেস অফ ইনফরমেশন contain information distilled and collected from primary and secondary sources। The primary function of tertiary sources of information is to give assistance to the researchers so as to make enable them to use the primary and secondary sources of information। The tertiary sources are the last to appear out of all other sources of information. These sources are as follows: library catalogs,
is the tertiary sources of information. Library catalogs are bibliographies reflecting the collection of a particular library or a group of libraries. Library catalog is the example of tertiary sources of information. Bibliography of bibliographies. This is a list of bibliographies. They may be classified or arranged alphabetically, subject wise or otherwise. Most of them are in the book form. However, these are the some which are issued periodically. Next, guide to literature. A guide to literature helps a researcher, reader, and like to find the primary and secondary tertiary sources of literature on specific subject. Directory of directories. This list of directories available on a particular topic or pertaining to a particular area. For example, guide to American and scientific and technical directories. Next, guide to reference sources. Guides to reference sources are list of reference books of all types, usually subject wise. There are examples of most important guide to reference sources. নাম্বার 1 হচ্ছে গাইড টু রেফারেন্স বুকস 11th এডিশন শিকাগো থেকে বেরিয়েছিল আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন। তাহলে আমি তাহলে কোশ্চেনগুলো প্রথম হচ্ছে যে এক্সামিন দ্য ভেরিয়াস ক্যাটেগরিজ অফ ইনফরমেশন সোর্সেস ইন লাইব্রেরি কনটেক্সট। এটা যখন মেনশন করবো তখন তোমাকে শর্ট করে করে প্রাইমারি সোর্সেস, সেকেন্ডারি সোর্সেস এবং টার্সিয়ারি সোর্সেস মেনশন করতে হবে। Next question হচ্ছে discuss the categorization of sources as given by Dennis Brogan. Dennis Brogan, according to Dennis Brogan, they classified the sources is primary, secondary, and tertiary. তোমাকে ওয়ার্ড মেনশন করা থাকবে সেই ওয়ার্ড ভাবে তোমাকে লিখতে হবে। নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে ডিফাইন ভেরিয়াস টাইপস অফ প্রাইমারি সোর্সেস। তাহলে প্রাইমারি সোর্সেসগুলো তুমি প্রথমে মেনশন করবে, তারপর 1 or 2 লাইন তুমি তার আহ, একটা ডেফিনেশন লিখলে 1 লাইন ডেফিনেশন অ্যান্ড 1 এক্সাম্পল। Next, what are the secondary sources of information? Describe its various types. Next, discuss tertiary sources. What are its various types and discuss. Next question, describe the checklist for evaluation of reference books. Describe the checklist for evaluation a reference book. Describe describe the checklist for evaluation of reference books. তাহলে দ্য চেকলিস্ট অফ ইভ্যালুয়েশন অফ রেফারেন্স বুকস ইজ অ্যাজ ফলোজ। ওয়ান হচ্ছে পাস্ট রেকর্ড। পাস্ট রেকর্ড অফ পাবলিশার ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট ইন দ্য সিলেকশন অফ রেফারেন্স বুকস। In most cases, reference books are very costly publication. তাহলে আমরা evaluation করবো তার past record দেখে। Authority. To be authoritative of a publication or reference use, we should see the background of the author, editor, joint author, including publisher too. Next, scope. To know the scope of the specific reference books in size, in volume, and circulation. The following 4 points are to be considered to purchase or acquisition of the reference books. Number one, purpose. To know the purpose of the book, we should know the contents and preference of the book. We should know the content and preface of the books. Coverage. The related book must be evaluated by its conciseness or details particulars. Up to date information. The reference books is useful till it is updated.
Bibliography. It should be carefully observed that a bibliography at the end is provided or not. It will be very useful for the readers to consult the related bibliography used in references. Arrangement. The collection of a library is useful of it is easily accessible. It is complicated in its arrangement, then reader will not be in a position to use them speedily. Special features. Every book has its specific characteristics and while acquiring a book, it should be considered with its special features. It is in it the same way. If one book attracts a specific reader, then it means it is forever good. Next, আমরা consider করবো যে binding. There are various types of binding such as paper binding, cloth binding, resin binding, half leather binding, full leather binding. দেখে দেবো কোনটা তার ডিউরেবিলিটি বইটার কতটা বেশি হবে। Quality of paper. Books are printed in various types of papers such as newspapers, newsprints, bond paper, book paper, and magazine paper. For short durable publication and cheaper edition, usually newsprint is used. On the other hand, fine quality book papers are used. Font size. Numerous types and sizes of the fonts are used for printing. Books printed with such fonts, while the shooting to the eye should be preferred. Page makeup, illustration, book reviews. Book reviews are published in newspapers, journals, magazine. There are there are even books reviews periodicals which published only book reviews. Book reviews are written by scholars and many people of the eminence. Conclusion. The overall judgment of the reference source is to be reflected in the conclusion whereby the authorities concerned. While be able to take decision about this procurement, the conclusion may be written point wise. Next question. Describe the criteria for evaluation of dictionary. Describe the criteria for evaluation of dictionary. Describe criteria describe the criteria for evaluation describe the criteria for evaluation of dictionary. তাহলে ডিকশনারি অ্যাকোয়ার করার সময় আমি কী কী বিষয়গুলো আমি আহ, আমার মাইন্ডে আমি সেট আপ করে রাখবো। একটা হচ্ছে পাস্ট রেকর্ড, একই সেম জিনিস, পাস্ট রেকর্ড, অথরিটি, স্কোপ, অ্যারেঞ্জমেন্ট, ওয়ার্ড ট্রিটমেন্ট, স্পেলিং, in English language, American and British spelling are prevalent. Dictionaries published in UK and Commonwealth countries use British spelling, and those produced from USA use American spelling. It is to be noted that British dictionary include words with American spellings and vice versa. Pronunciation. The pronunciation of certain words in the same language varies from region to region and from country to country. For example, the word schedule is pronounced UK schedule, spelling is different, schedule, and USA schedule. ডিফারেন্সিয়েশন এই জিনিসগুলো তোমরা মাথায় রাখবে। syllabification, part of speech, synonyms and antonyms, subject, phrase and idioms, according to serially mention করা আছে কিনা সেটা দেখে।
নেক্সট যে পরে শর্ট নোট হিসাবে করব, রাইট এ শর্ট নোট অন দ্য রোল অফ লেক্সিগ্রাফার। What lexicographer? Write a short note on the role of lexicographer. Write a short note on the role of lexicographer is the one of the core professionals are those the professional whose principal functions to generate, gather, process, record, disseminate, and retrieve information and provide various types of information service. The professionals are as follows: information generators, information gatherers, and information processors and information compilers. A lexicographer first gathers words, phrases, idioms, proverbs of a language from written as well as spoken sources, and then records the meaning and other detail of each and every item. Apart from this, he had to do many jobs such as derivation and definition of a word to give final shape to a dictionary. Thus, a lexicographer became an excellent source of information on dictionary compilation and master of words. Then discuss about what do you understand by technological gatekeeper. What do you understand by technological gatekeeper? Please write down what understand by technological. What do you understand by technological gatekeepers? Note down it. Tech, sorry, technological gatekeeper. A technological gatekeeper is a well-informed person in a particular field.
A technological gatekeeper is a well-informed person in a particular field, usually some scientists, technologists, and professionals in business have got a tendency to acquire information from various sources to keep himself abreast of the development in the field and to disseminate the information to a persons or group who may be interested in the information. Technological gatekeeper should have the following: technological authority, a high standard of technical and scientific professionalism and high level of verifiable performance, a formal role in an organization, often gatekeeper or a coordinator or group or project managers, a proponent and constructive attitude to the general problems of the business, হ্যালো নমস্কার স্যার। and ও আজকে লেট হয়ে গেছে, সরি স্যার। an open and interested attitude to innovation problems and to discuss with the colleagues. বোঝা গেল হোয়াট টেকনোলজিক্যাল গেটকিপারের যদি শর্ট নোট আসে তাই এটা আমাকে মেনশন করতে হবে। নেক্সট, what discuss the some important government ministries and department that act as a source of information. Discuss the some of the important government ministries and departments that act as a source of information. Discuss the important government, the important ministries and department that act as source of information, that act as there are various ministries and departments of the government that act as source of primary data and information. The executive, the legislature, judiciary, states, union territories, and districts of the Indian government have a structured mechanism for carrying out its many activities and disseminating much needed information through its various institution organizations. Different types of organization already mentioned your স্টাডি ম্যাটেরিয়াল নাম্বার উঠতে পারে যে যে দেখবে একটা বক্সের মধ্যে করা রয়েছে মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার, মিনিস্ট্রি অফ কেমিক্যালস, মিনিস্ট্রি অফ সিভিল এভিয়েশন। এই অর্গানাইজেশনেরগুলো নামগুলো তোমরা মোটামুটি ওখানে নোট করে নেক্সট কোশ্চেন, রাইট এ শর্ট নোট অন রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউশন অ্যাজ সোর্স অফ ইনফরমেশন। একদম শর্টে লেখো, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট institutions as sources of information. Research and development institutions as sources of information. Research and development institutions. Research and development organization is an information consumer as well as information generator. These characteristics of an research and development organization makes it is important source of information on two accounts. As the research and development institutions are consumers of information, that institutes usually have rich libraries and information center that is a valuable sources of information in the given field. And it should also be remembered that most research and development institutions hold conferences and seminars, which are important platforms for knowledge sharing, discussion, and networking among the scientists and researchers. Many institutions also have to have the concept of open day or open house, wherein
the general public or invited to exhibitions and demonstration of the Research and Development Institute various facilities and technologies which in turn itself is an information gathering and enriching experience. Already mentioned there are several research and development organization in our country, National Information Center, different CSIR institute uh, have provided different types of information, and CSIR non-CSIR institution, National Center for Publication CD-ROM, National Information Center for Tea Manufacturing and Marketing, National Information Center and Crystallography, National Information Center, Machine Tools and Allied Products. CSIR, different types CSIR Institute, Central Leather Research Institute, Central Food Technological Research Institute, Central Drug Research Institute, Central National Chemical Laboratory, National Glass and Ceramic Research Institute, Indian National Scientific Documentation Center, a National Aeronautical Laboratory, National Institute of Oceanography. Different types of research and development institutes. They also sources of informations. Now the question is, discuss the role of mass media as source of information, as sources of information. Discuss the role of mass media. Discuss the discuss the role of mass media as source of information. Mass media serve the interest of individuals and groups. It is so because today mass media offers services informing people about current events and every significant natural phenomenon and such other information of common public interest, as mass communication is the diary of contemporary events and activities of human beings. Its impact diary of contemporary activity human beings, its impact of the people is decisive. Public opinion is shaped through mass media, and every political party is interested in promoting its own views on the public to capture political power. Business and trade interests are also promoted through mass media to be competitive in the business world. A great deal of the attention is therefore given to mass communication being one of the most powerful weapons. It is said that the industrially advanced countries are aiming to monopolize global business affairs through a powerful information and communication system. Is it therefore natural librarians and information specialists show great concern towards providing access to the information communicated through mass media. Explain next question. Explain the characteristics of mass media. Explain the characteristics of mass media. Explain the explain the characteristics of mass media. The characteristics of mass media are as follows: large number of audience. The foremost features of the mass media is that it has large number of audience
No other communication gets as many receivers as it gets. Heterogeneous audience. Mass media is not only composed of a large number of audiences but also aims to heterogeneous audiences. The heterogeneity here means that the audience may belongs to different races, group, section, and culture. Wide area. The area of mass media is wider than any other communication system. In case of mass communication system, the message is structured, formal, and standardized, and that's why it has acceptance all over the world. Use of channel. It uses various types of channels such as radio, television, newspaper, magazines. Use of common message, outward common message, or another unique characteristics of mass media is that it sends the same message simultaneously to large number of audience staying far away from each other. Outward flow. The flow of message in mass media is outward, not inward. Use of technology. Mass media use modern technology in the process of production and dissemination of message to be sent. Next question. Discuss the positive and negative influence of mass media. Discuss the positive and negative influence of mass media. Discuss the positive and negative influence of mass media. Discuss the positive and negative influence of mass media. We discuss the media like television, radio, and internet increase on overall awareness of the masses. They enhances the general knowledge by providing us with information from all over the world. News broadcast through different media helps us to know about the day-to-day events in the world. News, telefilms, and documentaries revolving around social issues increases social awareness in children and develop their concern towards society. They also contribute to the enhancement of our knowledge, language, and vocabulary. Media has brought about a major transformation in the very way people think. Media has given them an excellent platform to present themselves before the world and contribute in their own way to the changing world scenario. Media has been responsible for making the world in a similar place to live in. The recent advent of blogging in the led to the achievements of a social control. In other words, we can say that mass media inform and shape social life, particularly the younger generation, to develop into good and responsible citizens. The negative influence, the first effect of the mass media on teenagers is the violence. Aggressive behavior is the first example of the violence in the media. Unnecessary the event of a daily life may magnify its importance, creating fear and panic among the public. Wrong interpretation of the news may even blow up things out of proportion and create unrest or even violence at any time of the place and pose laws and order problem. Next question. Describe the various component of mass media. Describe the various component of mass media. Describe the various components of mass media. Describe the various component of mass media. Describe the various components. I mean, the details I'm not discussing that. Discuss about the point out the various component of mass media as one is the print media,
Another is radio broadcasting media, television media, recordings on such as CD, DVDs, and motion films is the a component of the mass media. So next question: differentiate between exhaustive information needs and catching up information needs. Differentiate between differentiate between exhaustive information needs and catching up. Difference between exhaustive information needs and catching up information need. Exhaustive information needs means when user may want to look at all the information that has been published on a topic or particular subject, then this type of need is known as exhaustive information need. When user may want to look at all the information that has been published on a particular subject, then this type of need is also known as exhaustive information need. The purpose of this need is may be to identify a research area or a formulated research proposal. This type of need also arises when the researcher is reporting his in research findings in order to compare his research result with the result of earlier studies. Catching up information needs, the require of this type of information need is when a user who is not conversant with a particular subject field requires an account of overall development of that subject in short and most comprehensible form. This type of need is grouped as catching up information need. It arises when a scientist or a technologist conducts research on a multidisciplinary project. He may be an expert in one of the disciplines, but to catch up with the other disciplines which fall within the purview of the current projects, he requires a brief overview of the disciplines in a simple and understandable forms. Next, I am discuss the write a short note on document delivery services. Write a short note on document delivery service. Write a short note on document delivery service. Short note. Short. Write a short note on document delivery service. Document delivery service mention information in document delivery services, information searches conducted by a library or information specialist from databases usually are from bibliographic, much less on full text databases. Since the bibliographic databases provide only bibliographic references and abstract, the user often requests
the user or scientist often request for copies of full text of certain references that are of interest to them. Supplying the full text against such request is called document delivery services. The full text can be sent to the users as photocopies, microforms, or through electronic transfers through online network, while the photocopies and microforms are sent by post. Electronic transfer can be made by fax, electronic mail, or internet. Nowadays, the easiest way is the WhatsApp and the different types of WhatsApp, Telegram platform, and or any other available network. Normally, the copies are not supplied by fax or electronic mail due to various reasons. Document delivery service is a restrictive services and is usually constrained by the provision of copyright and intellectual property rights. Next question: different types of responsive information services. Different types of responsive information services. Different different types of responsive information services are those that are provided in response to request for assistance in finding answer to the specific questions. The request may come from the user in a person's over the telephone, through correspondence, or via email or internet. These services are also known as passive information services based upon the types of required. The service offered the library can as follows: provisions of general information, reference services. Reference services, two types of reference already mentioned: ready reference services or short range reference services, and another is also called long range reference services. Reference services, literature search services, and document delivery services is also the responsive information services. Assistance in the use of library collection and library tools. তাহলে different types of responsive services মধ্যে কি কি আছে? One is the provision for general information, reference service. Reference সার্ভিসের মধ্যে দুটো পার্ট আছে, one is the short range reference service, another is long range reference service. Next হচ্ছে referral service, literature search service, document delivery service, and assistance in the use of the library collection and library collection and the library tools. আমি ওগুলো ডিটেলস আর যাচ্ছি না, অলরেডি মেনগুলো সব স্টাডি ম্যাটেরিয়াল রয়েছে, তোমরা একটু কনসাল্ট করে দেবো। নেক্সট হচ্ছে what is the needed no, what is need for cash. What is what is understand of cash, discuss briefly. What is understand বা এটা আমি এইভাবে লেখো: রাইট এ শর্ট নোট অন ক্যাশ। রাইট এ শর্ট নোট রাইট এ শর্ট নোট short note on cash. Cash, full form of cash হচ্ছে current awareness of service. Current awareness service. ব্র্যাকেটে abbreviated cash. Cash full form is the current awareness service. Current awareness service. Current awareness service, it is process of dissemination of current of information. তাহলে কি disseminate করে at the latest or current information. Current information refers to the information published in current primary document
such as journals, newspapers, reports. It alerts the scholars, researchers, scientists about the recently published literature in the field of specialization. The purpose of the cache is to inform the user about new acquisition in the libraries, public libraries in a particular have used display brought and helps to draw attention to recent editions, and many libraries produce selective list of cache circulation to the user. There are various methods of providing cache. Like current awareness is the platform to provide the current information. Already mentioned that Google have provided the current awareness service that and called is Google Alert. Google Alert একটা সার্ভিস they are provided for researcher or users to purchase or to acquire to alert the current information in their uh, interested field. Need for cash. Due to enormous growth of literature, especially in the field of science and technology, it is very difficult for the users to keep themselves up to date and well informed in their area of specialization. User can never be able to find everything that is available on a topic. Number two, cash enables the researchers to keep themselves up to date and well informed in their area of specialization by means of various types of current awareness service. Number three, users themselves should not be able to scan literature as widely and regular as could be done by the information officer, documentation officers of an information center, documentation center by means of providing cash. Number four, also times available with the user is limited. With a limited time, a user can never be able to find everything available on his subject area. Cache can lead to the saving of the time. The information professionals scan the relevant documents on behalf of the users. Now I am discuss. Now the next question is difference between reference and information services. Difference between reference and information services. Difference between reference reference and information services. Difference between reference and information services. তাহলে আমি একদম পয়েন্ট টু পয়েন্ট মেনশন করছি রেফারেন্স সার্ভিসেস দিস প্রোভাইড ট্র্যাডিশনাল সার্ভিসেস টু দ্য ইউজার্স আর আর ইনফরমেশন সার্ভিস দিস প্রোভাইড নন ট্র্যাডিশনাল সার্ভিসেস টু দ্য ইউজার্স। স্যার হ্যাঁ স্যার আপনার আওয়াজটা খুব কেটে কেটে আসছে। তোমার নেটওয়ার্ক বা আমার নেটওয়ার্কের এই একটা প্রবলেম, আইদার তোমার নয় আমার। আচ্ছা, ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন রেফারেন্স আর ইনফরমেশন সার্ভিসেস নাও স্যার একটু ডিসকাস। বুঝিয়ে দিন। হ্যাঁ বলো। এটা যেটা বললেন রেফারেন্স এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিস, এটা একটুখানি একবার বলবেন? হ্যাঁ, কোশ্চেনটা আমি দেখো চ্যাট বক্সে আমি মেনশন করে না, দিচ্ছি। ডিফারেন্সিয়েট কোশ্চেনটা বিটুইন বেসিক্যালি রেফারেন্স। আপনি একটু ডিসকাস করলেন না, সেটা একটুখানি যদি বলেন। ডিসকাসটা আবার করছি আমি। Reference services is one of the services. These services provide traditional services to the users. Our information services, non-traditional services. Reference services emphasize to provide documents to the users. Uh, Non-information services to provide information to the users. সেখানে কোনো ডকুমেন্ট দেয়ার আর নন প্রোভাইডেড দ্য ডকুমেন্ট। রেফারেন্স সার্ভিসেস ক্ষেত্রে আমরা ডকুমেন্টস প্রোভাইড করি টু দ্য ইউজার্স, আর ইনফরমেশন সার্ভিসেস ক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে ইনফরমেশন প্রোভাইডস করি। In reference services, user gives the material or directed to the local material. Information services is made to provide extract information to the user. Reference services are provided
on demand. Reference services are provided on demand. Information services are provided in anticipation. There are passive services, libraries in reference services are passive services. Library staff waits for the users to approach and make demand. In information services are active services. Library staff provide services to keep user well informed. Next question: discuss internet as a reference tool. Discuss internet as a reference tool. Discuss internet as a reference tool. Discuss internet as a reference tool.
স্যার কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার, মাইক্রোফোনটা আনমিউট করুন প্লিজ। সরি। আচ্ছা, ই নিউজ ক্লিপিং সার্ভিস, আমি আরেকবার ডিসকাস করছি। ই নিউজ ক্লিপিং সার্ভিস ইন টুডেজ মডার্ন এরা ক্লিপিং সার্ভিস has been provided electronically by many libraries, information center and commercial operators using ICT and web technologies. This has improved the access, delivery and searching of clippings in a web environment. For providing this service, a number of softwares are available. NIC National Informatics Center Library has developed new application software called News NIC for providing e-news clipping service. News items covered in the services are related to information technology, communication, and ICT. Their software is available free of cost to all organizations, the government, semi-government, and public sector undertaking. These are several commercial e-news clipping service provided at national as well as international level. In India, offer news monitoring and clipping service. It monitors India print media. Earlier, every organization you have to see that the newspaper service, they are provided the various types of newspaper service. Uh, it is inform it is transformed to newspaper service to e-newspaper service. Next question is, briefly explain the components of SDI. SDI is a selective disseminate of information. Briefly explain the components of SDI. Explain করো, explain a short note, এটা লেখো short note of selective dissemination of information. SDI, short note of electronic dissemination of information. The six component of SDI. Number one is user profile, next document profile, next matching, number four is notification, number five feedback, number five is modification. জাস্ট আমি আর ডিসকাস করছি ব্রিফলি, আমি আর ফুল ভার্সন ডিসকাস করছি না, এটা তোমরা ওখান থেকেই তোমরা এসে পড়ে নিও, দেখে নিও, তোমাদের স্টাডি মেটেরিয়ালকে কনসাল্ট করে দিও। নেক্সট কোশ্চেন, discuss the various database services provided by such service provider. Discuss the various database service provided by service provided. Discuss the various database services. Discuss various database services. Various services provided by service provider. Provided discuss the various database services provided by service provider. The database producers provided online access to the database to the registered library staff and the users. A variety of database services is currently offered by primary and secondary journal publishers. Online database offered by
online database vendors, aggregators, digital libraries, institutional repositories, search engines on the internet. These types of services provided by such service as follows: publishers of secondary periodicals, next medline PubMed databases, different types of database বলছে একটা হচ্ছে medline public databases, publishers of secondary periodicals, publishers of primary periodicals. Number three, aggregators. নাম্বার ফোর হচ্ছে ডিজিটাল লাইব্রেরিজ, নাম্বার ফাইভ ওপেন অ্যাক্সেস ই জার্নালস, নাম্বার সিক্স ইনস্টিটিউশনাল রেপোজিটারিজ। আমি একটু ডিসকাস করে দিই একটু। পাবলিশার্স অফ সেকেন্ডারি পিরিয়ডিক্যালস, এরা কী 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 সার্ভিস, পাবলিশার্স অফ সেকেন্ডারি পিরিয়ডিক্যালস তারা এই সার্ভিস প্রোভাইডাররা তারা কী সার্ভিস প্রোভাইড করে? ক্যাশ সার্ভিস, অলরেডি মেনশন, ক্যাশ সার্ভিস প্রোভাইড করে। তারপর বিভিন্ন ডেটাবেস আছে মেডিকেলের জন্য, পাবমেড ডেটাবেস, দ্য মেডিকেল লিটারেচার অ্যানালিসিস অ্যান্ড রিট্রিভাল সিস্টেম অনলাইন ইজ এ প্রিমিয়ার বিবলিওগ্রাফিক ডেটাবেস of the US National Library Medicine, containing over 20 million reference to the journal article in the life sciences. তারা পাবমেড তারা তাদের এই ডেটাবেস থেকে 20 মিলিয়ন জার্নালস আর্টিকেলস প্রোভাইড করে। এটা হচ্ছে মেডিকেল লিটারেচারের উপরে। এবার হচ্ছে প্রাইমারি পিরিয়ডিক্যালসের মধ্যে তোমার অনেক কিছু সার্ভিস ডেটাবেস থেকে কী কী পাবে: সায়েন্স অ্যালার্ট, জার্নাল ইস্যুস অ্যালার্ট, সাইটেশন অ্যালার্ট, সায়েন্টিফিক ডাইরেক্ট, স্কোপাস হচ্ছে একটা ডেটাবেস। স্কোপাস তোমরা একটু মানে অন্য অন্য পেপারের মধ্যে এটা তোমরা পাবে। ইট ইজ দ্য লার্জেস্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট অ্যান্ড সাইটেশন ডেটাবেস অফ পিয়ার রিভিউড জার্নালস অ্যান্ড ওয়েব রিসোর্সেস, updated daily. Scopus offered nearly 18,000 titles from over 5,000 international publishers, including peer-reviewed journals, 16,000 open access journals, trade publication and book series. Now I'm discuss the aggregators. Aggregators, in addition to the providing full text access to their publication from their own website, e-journal publishers are also making their e-resources available through vendors and other third-party medicators for exploitation under license agreement. Third-party medicators known as aggregators. There are large number of aggregators providing e-journal service on the internet. Some of the EBSCO and JGate, the biggest aggregators of provider of e-journal services. J বলো, কিছু বললে বলো, লেগ হচ্ছে JGate। JGate হচ্ছে Information India launch. Information India Limited launched JGate in the year 2001 as স্যার uh, স্যার বলছি যে আপনি ভেরিয়াস সার্ভিস প্রোভাইডার provider। পড়াচ্ছিলেন, তারপরে এটাই বলছি, তারপরে ডিসকাস কিছু দ্য বলুন। ভেরিয়াস ডেটাবেস সার্ভিসেস প্রোভাইডেড বাই দ্য সার্ভিসেস প্রোভাইডার। আচ্ছা কোশ্চেনটাই মেনশন করছি, ডিসকাস দ্য ভেরিয়াস ডেটাবেস সার্ভিস। ডেটাবেস সার্ভিস একটা, ওয়ান ইজ দ্য সেকেন্ডারি পিরিয়ডিক্যাল ডেটাবেস সার্ভিস প্রোভাইডার, প্রাইমারি পিরিয়ডিক্যাল প্রোভাইডার। নেক্সট আমি মেনশন করেছিলাম ডিজিটাল লাইব্রেরিজ প্রোভাইডার, ওপেন অ্যাক্সেস ই জার্নালস প্রোভাইডার্স। এরা যে সার্ভিস প্রোভাইড করছে তাদের সেই কী কী টাইপের বা কী কী কার সার্ভিস প্রোভাইডারের নামগুলো কী সেগুলো আমি মেনশন করছি। তাহলে ফার্স্ট আমি মেনশন করেছিলাম দ্য ডেটাবেস প্রডিউসার্স প্রোভাইডেড অনলাইন অ্যাক্সেস টু দ্য database to the register library staff and user. A variety of database services is currently offered by the primary and secondary journals publishers, online database vendors, aggregators, digital libraries, institutional repository, search engines. Their types of service provided by the search providers are as follows: information, different institutions, they are maintained their institutional repositories. Institutional repositories are maintained their faculties research articles, and
users can access the in this type of information from their institutional repository. Institutional repository also the digital archives of the research output of the digital archives of the research output of a particular R&D institution or central repository of a group of institution or subject of a specific repository. হ্যাঁ, তোমরা একবার এটা দেখে নিও, প্রবলেম হলে পরে আমি ডিসকাস করব। নেক্সট কোশ্চেনটা তোমরা মেনশন করো, ডেসক্রাইব দ্য ইম্প্যাক্ট অফ আইসিটি অন ইউজার এডুকেশন প্রোগ্রাম। এগুলো আমি মেনশন করে দিয়েছি, যে আমি জাস্ট কোশ্চেনটা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। ডিসকাস দ্য ইম্প্যাক্ট অফ আইসিটি অন ইউজার এডুকেশন প্রোগ্রাম। ডিসকাস দি ইম্প্যাক্ট অফ আইসিটি on user education program. Discuss the impact of ICT on user education program. Next question, write short note on methods of user education program. 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 There are various methods of user education, not any single methods. The different types of user education program is the lecture method, library tour, audio visual method, printed books, seminar workshop, orientation week, planned instruction. অলরেডি আমি ডিটেল ডিসকাশন করে দিয়েছি, আমি আর এর মধ্যে যাচ্ছি না, আমি জাস্ট কোশ্চেনগুলো তোমাকে মেনশন করে দিচ্ছি, যেটা আলোচনা করিনি ওটাই আমি বলছি। তাহলে কোশ্চেন, রাইট এ শর্ট নোট অন মেথডস অফ ইউজার এডুকেশন প্রোগ্রাম। নেক্সট কোশ্চেন, ডিফাইন ইনফরমেশন লিটারেসি অ্যান্ড ডিসকাস ইটস নিডস। Define information literacy and discuss its need. Define information literacy. Information literacy and discuss its need. Define information literacy and discuss its needs. In the 21st century, information literacy is a key attribute for everyone, irrespective of age or experience. Information literacy is evidence through understanding the ways in which information and data is created and handled, learning skills in its management and use, and modifying learning attitude, habits, and behaviors, or to appreciate the role of information literacy in learning. In this context, learning is the understand as the consent search, meaning by the acquisition of information, reflecting engagement of application in multiple contexts. Need for information literacy, it is increasing exponentially, thereby making it difficult to ascertain whether we have access to all information that currently exists. Information literacy example is in this COVID situation, uh, different types of information are available in social site. uh, uh, d- Different types of guidelines mentioned by the different organization, uh,
do or don'ts. In general public, they are aware this type of information. This is called information literacy. Anyone can publish on the internet, thus making it difficult for the user to verify the authenticity and validity of information. Sources of information are many, therefore making its control difficult. Using the information for some work requires skill and analysis and synthesis. Next question. Define user studies and describe the steps involved in its planning. Define. বলো। Define user studies. Define user studies and describe the steps involved in the planning. And describe steps define user studies and describe the steps involved in its planning. Different steps involved in the plan already mentioned. The different steps involved in the planning of the user studies is one is sorry, surveying the previous studies and literature in general and learning about all aspects of user studies, spelling out the objectives of the study, determining the variable to be studied and the specific model of the followed, selecting the sample population to be studied, determining the method of analysis of data or observation, determining the various presentation of data and utilization of the results, including dissemination of such results. Next question, লেখো. Explain the meaning of marketing and its need for a library information center. আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি, কোশ্চেনটা এখানে জাস্ট মেনশন করে। Explain the meaning of marketing. Explain the meaning of marketing. Explain the meaning of marketing and its need for a library and information center. And its need for a library and information center. Library and information center. Explain the meaning of marketing and its need for a library information center. Discuss করছি না, already discuss it. A short note on market segmentation. Short note on market segmentation. Short note on market segmentation.
Short note on market segmentation. Market segmentation depends on the various basis. One is the geographic segmentation of markets, another is the demographic segmentation, behavioral segmentation, psychographic segmentation, geographic segmentation of markets. Geographic segmentation refers to the process of dividing the markets on the basis of geographical locations. It can be nations, regions, city, towns, states, urban. It is important to segment according to geography due to the fact that the purchasing behavior of the customers is influenced on where they live, work. Demographic segmentation: consumers' wants, taste, and performance and usage rate are highly influenced by the demographic characteristics. This is the most popular basis of the segmenting the market as these variables are easy to measure. Demographic market segmentation is one of the most popular method of distinguishing market segments in the libraries. Psychographic segmentation: dividing a market on the basis of psychographic variables like personality, lifestyle is known as the psychographic segmentation. Marketers use demographic and psychographic variables to segment a market a good result. Behavioral segmentations: buyers are divided on the basis of their product knowledge, usage, brand loyalty, attitude response of market. The next question is already mentioned, আবার একবার বুঝে short note on 7 P's of marketing. Short note on 7 P's of marketing. Short note on 7 P's of marketing. Plus কমপ্লিট ফিনিশড। এবার যদি কারো ইন্টারাকশন করার থাকে ইন্টারাক্ট করো। এই জিনিসগুলো তোমরা তোমাদের স্টাডি ম্যাটেরিয়াল থেকে তোমরা কনসাল্ট করবে। স্যার এই লাস্ট কোশ্চেনটা একটুখানি ডিসকাস করে দেবেন। শর্ট নোট অন 7 P's অফ মার্কেটিং। ঠিক আছে, এটাকে আমি ডিসকাস করে দিচ্ছি। 7 P means one, এগুলো একটু মেনশন করে দিচ্ছি। 7 pieces of P, 1 হচ্ছে প্রোডাক্ট, 2 প্রাইস, 3 প্লেস, 3 প্লেস, 4 হচ্ছে প্রমোশন, 5 P's is process, 6 P's is physical evidence, and 7 P's of people. Mention product, price, place, promotion, process, physical evidence, and people. তাহলে the marketing mix of the library information service approach. One, first is product. The product itself is the first element. Product satisfy consumer needs. The management must first decide the products to be produced by knowing the needs of the consumer. The product mix combines the physical product service, brand, and package. তাহলে প্রোডাক্ট মিনস দ্য লাইব্রেরি অ্যাসপেক্টে প্রোডাক্ট ইজ দ্য ডিফারেন্ট টাইপস অফ ডকুমেন্ট। তাহলে আমাকে প্রথমে অ্যাসপেক্টটাকে আমাকে ক্লিয়ার করতে হবে। আমার আমার নেচার অফ দ্য আমার লাইব্রেরিটা কি, ইউজার্স অফ দ্য আমার লাইব্রেরিতে কি কোন কোন নেচার বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা কোন কোন ইউজার আমার লাইব্রেরিতে ওই ডকুমেন্টগুলো, সেই তাদেরটা মাথায় রেখে আমাকে ডকুমেন্টগুলোকে পারচেস করতে হবে। নেক্সট হচ্ছে প্রাইস। The second element to affect the volume of sales is the price. The market or announced amount of money
asked from the buyer is known as the basic price value placed in the product. আমি লাইব্রেরি অ্যাসপেক্টে ভাবছি আমার প্রাইস তোমাকে এভরি ইয়ার তোমার অথরিটি একটা বাজেট মেনশন করে দেবে। তোমার যদি হাই বাজেটেড লাইব্রেরি হয় তুমি ফরেন বুকস পারচেস করবে আর হার্ড কপি বই পড়বে। There are two types of books are there. One is hard copy, where one is paperback publication. Hard copy publication, paperback. Hard copy publication তোমার একটা প্রিজার্ভেশনেরও অনেক সুবিধা এবং গেট আপ এবং ডিউরেবিলিটি অনেক ভালো, কিন্তু দামটা প্রাইস ইজ ভেরি হাই। আর লোয়ার পেপারব্যাক পাবলিকেশন তুমি নিতে পারো। আর অত যে একটা যে কোনো বইয়ের হচ্ছে একটা ফরেন এডিশন পাবলিশড হয় ইন্ডিয়ান, আমাদের মতো আন্ডারওয়ার্ল্ড কান্ট্রির জন্য, সাউথ এশিয়া নেশনের জন্য তার ইন্ডিয়ান এডিশন বা সাউথ এশিয়ান এডিশন পাবলিশড হয়, তার প্রাইসটা কম থাকে। কেন? তার হচ্ছে পেপার কোয়ালিটি ইজ ভেরি লো, বা এখানকার এই সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে তোমাকে সেই প্রাইসটা তোমাকে ওরা ঠিক করে। তাহলে এই জিনিসগুলোকে তোমাকে দেখতে হবে। প্রথমে প্রোডাক্ট, তারপরে প্রাইস, নেক্সট হচ্ছে প্রমোশন। তাহলে আমরা দ্য প্রোডাক্ট মে বি মেড নোন অ্যাজ দ্য কনজিউমার মাস্ট আন্ডারটেক দ্য প্রমোশন, অ্যাডভার্টাইজিং, পাবলিসিটি, পার্সোনাল সেলিং। ঠিক আছে? এবং আমার লাইব্রেরি অ্যাসপেক্টে ভাবো, আমি প্রোডাক্ট, তুমি একটা ভালো ডকুমেন্ট বই পারচেস করলে 10টা, সেটাকে তো তোমার প্রমোট করতে হবে। তোমাকে হচ্ছে নিউ অ্যারাইভ্যালস বলে একটা সার্ভিস তুমি দিলে তোমার ইউজারদেরকে। এখন তুমি বুঝতেই পারছো, তুমি সমস্ত ইউজারদের একটা সোশ্যাল সাইটে বা একটা গ্রুপে তুমি জয়েন করালে, যে বইগুলো নতুন আসলো সেই বইগুলোর ইনফরমেশন তুমি নিউ অ্যারাইভ্যালস বলে তোমার ইউজারদেরকে প্রোভাইড করবে। Next is one of the promotion হলো next place. The fourth element of the marketing mix is a place. Place refers to having the right product in right location, the right time to the right users. তাহলে আমি লাইব্রেরি অ্যাসপেক্টের কথা বলবো। তুমি লাইব্রেরিতে ডকুমেন্টগুলো পারচেস করার পর আবার সেই প্রথমে চলে আসি, অ্যাক্সেশন, ক্যাটালগিং, ক্লাসিফিকেশন, সেলফ অ্যারেঞ্জমেন্ট। তুমি একদম প্রসিডিওর মেনটেন করে তুমি কাজগুলো করলে ইউজারদের একদম ডিমান্ড অনুযায়ী রাইট টাইম, রাইট ইউজার অ্যান্ড রাইট ইনফরমেশন তুমি তাকে প্রোভাইড করতে পারবে। নেক্সট হচ্ছে পিপল, অল হিউম্যান অ্যাক্টরস হু প্লে দ্য পার্ট অফ দ্য সার্ভিস ডেলিভারি অ্যান্ড দাস ইনফ্লুয়েন্স দ্য বায়ার্স perceptions, namely the firm's personnel, the customers and other customers in the service environment. এখানে পিপল মিনস হচ্ছে আবার হচ্ছে ইউজার। Next is physical evidence, the environment in which the services is delivered and where the firm and customers interact, and any tangible component that the facility perform the communication of the service. Physical evidence মানে ওই যে আমাদের লাইব্রেরি আবার আসপেক্ট হবে টু টাইপস অফ আমরা সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারি। ওয়ান ইজ ওপেন অ্যাক্সেস সিস্টেম অ্যান্ড দ্য ক্লোজ অ্যাক্সেস সিস্টেম। যদি তুমি ওপেন অ্যাক্সেস সিস্টেম যদি তুমি তো লাইব্রেরিতে দাও, তাহলে ইউজাররা হচ্ছে দে ইউজ দেয়ার লাইক ডকুমেন্টস ইন ফিজিক্যাল মোড। তারা সেটাকে তোমার সেলভের মধ্যে গিয়ে তারা হাতে নিয়ে সেটাকে তারা দেখতে পারবে, দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য বুকস, দ্য প্রোডাক্ট অফ দ্য দিস টাইপস অফ আর্টিকেলস। তাহলে ফিজিক্যাল এভিডেন্সটা একটা দরকার। আর যদি ক্লোজ অ্যাক্সেস হয় তাহলে তোমাকে ওই ওপ্যাক থ্রু, তাহলে ওই ডকুমেন্টের সঙ্গে ইউজারদের কমিউনিকেশন ঘটাবে, দ্য ইউজ অফ দ্য ওপ্যাকের মাধ্যমে, উইথ দ্য ইউজ অফ দ্য ওপ্যাক। নেক্সট ইজ দ্য প্রসেস, দ্য অ্যাকচুয়াল প্রসিডিওর্স, মেশিনস অ্যান্ড ফ্লো অফ অ্যাক্টিভিটিস বাই সার্ভিসেস ডেলিভার্ড, দ্যাট ইজ দ্য সার্ভিস ডেলিভার্ড উইথ অপারেটিং সিস্টেম। আমাদের এখানে বুঝতেই পারছো যে যেটা আমি বলেছিলাম, আমরা যদি কোনো এলএমএস লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ইউজ করি, সেই এলএমএস এর মাধ্যমেই তাদেরকে আমরা ডেলিভার করব, ইস্যু রিটার্ন করব। যে প্রসেস এখানে মেনশন দ্য প্রসেস মিনস দ্য ইস্যু রিটার্ন অফ দ্য ডকুমেন্টস। ওকে, ব্যাস স্টপ। কিছু কোশ্চেন থাকলে বলো, নাহলে আমার এদিক টু মোটামুটি সবটা কভার করে দেওয়া হবে। BLIS 2 কোনো কোশ্চেন বা কিছু ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন আমি তো বলে গেলাম, তোমাদের যদি কিছু থাকে সেটা বলো। আদারওয়াইজ উই মিট টুমরো অ্যাট 8 PM.
স্যার প্রথমের দিকের কোশ্চেন গুলো আমি পাইনি, অ্যাকচুয়ালি আমার প্রথম নেটওয়ার্কের দিকে প্রবলেম কোশ্চেন হচ্ছিল, গুলো তো কানেক্টেড পাওনি করতে হচ্ছে